Assalamualaikum. Hi everyone. Okay, today I'm going to discuss a question on the published financial statements. Alright, so this question is from the final assessment of July 2021. Okay, question 1. Alright, so let's check out this question together. Okay, Vincenzo Berat is a company specializing in manufacturing and selling home appliances. Right. Okay, let me use the pen here, right? And then the financial year of Vincenzo Berhad ends on 31st December each year. Okay, the directors authorize the financial statements for issue on 31st March 2021. Provided below is the company's trial balance for the year ended 31st December 2020. Alright, so dia bagi kat sini trial balance lah for this company, right? So let's check up for the additional information. So kita tengok kat sini there's a number of information given. Okay. Daripada information number 1 sampailah information number 7, right? So nanti kita akan go through each and every additional information as we prepare the published financial statements lah. Alright, and then kita tengok what is required by the question. Okay. So soalan ni minta kita prepare the following statements in a form suitable for publication in compliance with the Companies Act 2016. Yeah. So we are required to prepare first the statement of profit or loss and other comprehensive income for year ended 31st December 2020. Okay, this one 13 marks. And then statement of changes in equity for year ended 31st December 2020, 3 marks. Alright. Statement of financial position as at 31st December, 9 marks. And the following notes to accompany the above statements lah. Alright. First, the PPE, and the second one, capital commitment or contingent liabilities, if any. Right? So capital commitment here refers to the non-adjusting event lah. If there are any non-adjusting event, right, from this question, so we have to include under capital commitment in the notes to the financial statement lah. Or if there is any contingent liability, okay, then we have to disclose contingent liability or contingent asset, then we need to disclose in the notes to the financial statements as well, right? So the marks for the notes, okay, are 5 marks. Okay, so all together there are 30 marks for this question. So it's quite a lot of marks. So you should be able to score this question, okay, because it carries the highest marks of all the final assessment question. Okay, now, okay, before we answering or preparing the financial statements, okay, first of all, we have to prepare the template. It's better for us to prepare the templates first. Okay, so this one is the template for SOPOL. Okay, so kita boleh prepare lah siap-siap template for SOPOL. Kat sini madam ada isi siap-siap lah item daripada trial balance tadi. Okay, tapi sebelum kita tengok kepada apa ni items, okay, yang madam dah masukkan dalam SOPOL ni, kita tengok dulu format ya. So kita seelok-elok je kita prepare dia punya format siap-siap lah ya. Nama company so we have to write the name of the statement at the top, and then kita boleh boleh tulis siap-siap lah revenue, cost of sale, right, and then di bawah ni gross profit. Ni di bawah gross profit kita boleh tulis admin expenses, okay, dalam bracket working one, sebab usually admin expenses ni dia ada workings ataupun calculations dia lah. Yeah, dia ada banyak expenses under the category of admin expenses actually. So kita boleh buat dalam bracket working one supaya kita boleh tunjukkan calculation dia di bahagian bawah lah ataupun di muka surat yang berikutnya. And then kita boleh juga tulis selling and distribution expenses. Okay, so ni adalah common expenses yang ada dalam SOPOL lah, right? And then kita selang dalam beberapa baris di bawah selling and distribution expenses ni, kita boleh tulis perkataan operating
profit. Okay. And then under operating profit ni, kita boleh tulis lah finance expense. Okay. And then investment income. Right. And then di bawah tu, di bawah investment income, profit before tax. And then income tax expense, profit for the year. Okay. Profit before tax minus income tax expense, kita akan dapat profit for the year. Okay. And then kita campur dengan other comprehensive income, okay, kita akan dapatlah total comprehensive income for the year. Alright, so di bawah ni kita boleh tunjukkan format, workings for administrative expenses, right? Ataupun kita boleh buat on the next page lah, working untuk admin expenses, right? And then kita boleh prepare siap-siap format for SOCI. Okay, untuk SOCI ni kita boleh refer pada soalan lah. So kita tengok apa equity yang ada. So kat sini equity yang ada adalah ordinary share capital, retained earning, dan biasanya ada ARR jugalah. So we can prepare SOCI ni, okay, apa ni siap-siap, okay, nama perniagaan, tajuk, and then kita prepare lah column untuk ordinary share, ARR and retained profit lah, okay. So kita boleh tulis siap-siap dia punya opening balance, okay, balance at 1st January 2020, and then kita selang dalam 3-4 baris, okay. So kita tulis pula dia punya closing balance, okay, balance at 31st December 2020, right. So SOCI ni kita boleh prepare siap-siap lah, ya. And then begitu juga dengan SOPI, kita boleh prepare SOPI ni siap-siap, okay. So tulis dia punya nama statement, right? And then kita boleh tulis lah tajuk non-current asset, and then di bawah dia kita boleh masukkan PPE lah, kan? Sebab PPE ni memang wajib ada dalam publish financial statement. So boleh letakkan tulis perkataan PPE ni siap-siap, and then selang 3-4 baris kita tulis pula tajuk current asset. Okay, di bawah current asset ni kita boleh tinggalkan dalam beberapa baris. Okay, tinggalkan dalam beberapa baris, tulis perkataan total asset lah, right? And then di bawah total asset ni kita boleh tulis tajuk equity, dan boleh tulis siap-siap lah di bawah equity biasanya kita ada share capital, reserve, yang ni boleh tulis siap-siap, right? And then total equity, and then di bawah dia non-current liabilities, right? Tinggalkan dalam beberapa baris, kita tulis pula perkataan current liabilities, right? Dan last sekali kita tulis total equity and liabilities, right? Ini format untuk SOPI, okay. And then kita tengok pula notes. Notes pun kita boleh prepare dia punya format siap-siap for PPE. Okay, schedule of movement of PPE ni kita boleh tulis, kita boleh prepare siap-siap format dia. So kita tengok dekat dalam soalan ni dia ada a few PPEs, that is building, plant and machinery, dan juga land lah. Okay, so kita boleh prepare column untuk land, building and plant and machinery. Okay, and then dekat bahagian atas ni cost or valuation of PPE, kita letaklah dia, kita boleh tulis siap-siap dia punya opening balance, okay. And then kita selang dalam 3-4 baris, kita tulis pula dia punya closing balance, right. And then kita masuk bahagian accumulated depreciation, boleh tulis siap-siap, dia punya opening balance, right. Dan kita boleh selang dalam beberapa baris lah. Di bawah opening balance tu selang dalam 3-4 baris. Ini madam ada tulis perkataan charge for the year siap-siap lah, kan, untuk kita nak recordkan depreciation for the year. Okay, nak tulis siap-siap pun boleh, tak nak tulis dulu pun boleh, ya. So kita selang dalam beberapa baris dan kita tulis dia punya closing balance pula, okay. And then bawah sekali dia punya carrying amount, right. And then di bawah ni, okay, mungkin kita akan perlu disclose maklumat on capital commitment or contingent liabilities lah, ya. So kita tengok yang mana yang berkenaan lah, right. Okay, so dah siap prepare format, okay, for the financial statements, then baru kita akan masukkan setiap item yang ada dalam trial balance ni lah. Kita akan masukkan dalam appropriate statement lah, right. So the first one kita ada revenue, okay, revenue. So revenue kita akan masukkan dalam SOPOL lah. So revenue biasanya akan ada adjustment
Okay, ini kita dah tulis siap-siap perkataan revenue ni dah tulis siap-siap. So kita just letak dia punya amount dia saja. Okay, so amount ni kita madam letak di tepi dulu, di sebelah dia punya item dulu sebab biasanya revenue ni ada adjustment ya. So kita letak dulu amount dia di sebelah item. Okay, 410390, right? And then kita ada cost of sale. Cost of sale dalam SOPOL. Okay, so letak di sebelah item dulu sebab biasanya cost of sale pun ada adjustment. Alright, and then we go to admin expenses. Admin expenses as per trial balance ni 78370 ya. 78370. Okay, so kita boleh tunjukkan, so admin expenses ni pun dalam SOPOL tapi kita buat working ones lah. Okay, kita buat dia punya working ni di bawah, okay, ataupun on next page. So working one admin expenses, first kita ada admin expenses as per trial balance lah 78370 so ini dia punya tanda million ni kita buat dekat atas lah kan, supaya kita tak perlu tulis kosong-kosong banyak kali kan. So kita just buat dia punya ni lah ya, million ni dekat atas. Alright, and then next item kita ada directors remuneration. Okay, yang ni kita masukkan under admin expenses juga. So letak di bawah working admin expenses lah, directors remuneration 495. Okay, and then kita ada distribution cost. Okay, 17020. Yang ni kita masuk under selling and distribution expenses lah ya. So dalam SOPOL, okay, kita tunjukkan dia di ni. Okay, kita letakkan amount tu pada selling and distribution expenses. Kat sini mana letak dia punya amount di sebelah item dulu, takut ada adjustment, right? Okay, and then kita tengok pada next item, finance expenses 2835. Alright, so finance expenses ni pun kita masukkan dalam SOPOL. Okay, so di sini dah tulis siap-siap kataan finance expenses, so kita just masukkan dia punya amount saja. So amount ni kita letak di sebelah item dululah sebab takut ada adjustment nanti. Alright, and then kita pergi pada next item, investment income. So investment income kita masukkan dia punya nilai dia 540,000. Okay, ini pun kita masuk dalam SOPOL. Kita dah tulis siap-siap investment income ni, so kita tinggal masukkan dia punya amount sajalah. Biasanya investment income ni dia tak ada adjustment. Dalam final assessment biasanya tak ada adjustment. So boleh letak dia punya amount di bawah kolom RM lah. Kita boleh letak dia punya amount dalam kolom RM yang tepi sekali lah. Right. And then kita ada trade receivable and trade payables. Okay. So yang debit ni adalah trade receivable, yang credit adalah trade payables. Okay, so trade receivable and trade payable kita masuk dalam SOPI. Okay, so dalam trade dalam SOPI under current asset. Okay, under current asset kita letak trade receivable 49,500. Okay, lepas tu kita boleh tulis siap-siap di bawah trade receivable ni less allowance for impairment of trade receivable. Biasanya kalau ada trade receivable ni kita kena tolak dengan allowance for impairment. So kita boleh tulis siap-siap perkataan ni kan. Less allowance for impairment of trade receivable. So yang ni kita belum sampai dia punya amount dia lagi, kita just tulis siap-siap lah kan. Sebab takut kita ada termasuk item lain pula dekat baris di bawah ni. Jadi kita tulis siap-siap less AFITR di bawah trade receivable. And then di bawah current liability kita masukkan trade payable lah, right? 41250. Okay. And then kita pergi pada next item, kita ada this one kita baru baru ada item allowance for impairment of trade receivable 1980. Okay, so kita just masukkan dalam SOPI lah. Tadi kita dah tulis siap-siap. Ni di bawah current asset ni allowance for impairment of trade receivable. Okay, so kita just masukkan dulu dia punya amount dia 1980 kita masukkan dia punya amount saja, tapi kita letak di tepi dululah sebab takut ada adjustment, right? And then kita pergi pada next item, kita ada taxation paid. Okay, ni taxation yang dibayar
by the company lah, and taxation paid by the company. So yang ni kita buat star dulu, okay, sebab nanti kita akan compare dengan income tax expense, kan? Compare taxation paid dengan income tax expense, okay, supaya kita boleh determine whether there is a tax payable ataupun tax recoverable, right? So kita just buat star dulu because we will come back to this later, alright? And then kita pergi pada next item, we have ordinary share capital. Okay, so ordinary share capital ni dia punya opening balance lah, 385 juta ya. So kita letakkan dalam soci lah, di bawah ordinary share, dia punya opening balance 385,000. Okay, and then next kita ada return earning as at 1st January 2020. Ini pun opening balance of return earning. So kita masukkan dia punya amount 40254 under soci lah ya. So masukkan dia punya opening balance, okay, 40254 lah, okay. Alright. So next item we have long term loan, okay. Long term loan ni is under non current liability dalam SOPI lah, right. So kita just masuk dalam SOPI under non-current liabilities, long-term loan 16190. Biasanya long-term loan ni there's no adjustment lah. Alright, that's why kita boleh letak amount RM ni. Kita boleh letakkan dia punya amount ni di bawah kolom RM terus lah. Tak perlu letak di sebelah item ya. Biasanya tak ada adjustment ya for long-term, for non-current liabilities, right. And then next item we have PPE at cost. Yang ni opening balance of building and plant and machinery lah. So kita kena masuk dalam notes on PPE. So dia punya opening balance untuk building ni sebanyak ni, okay, plant and machinery ni sebanyak ni lah. So kita just masukkan dalam notes, okay. So kita letak di bawah ni lah opening balance, okay, for building 10,000, okay, for plant and machinery 8,000, okay. And then we go to next item, we have accumulated depreciation as at 1st January. So this is opening balance for accumulated depreciation. Okay, so kita masukkan dia punya amount dia, okay, dalam PPE lah. Okay, so tadi kita dah prepare siap-siap accumulated depreciation punya bahagian. Okay, so kita letak di pada bahagian opening balance lah ya. Untuk building 2,000. Plant and machinery 2,168 lah. Alright. Okay. And then kita pergi kepada next item. We have land. Ini land. Ini opening balance for the land lah. 19. Ini land at cost. Dia punya opening balance dia lah. 19,800,000. So kita masukkan dalam notes. Okay. Balance at 1st January 19,800,000. Okay, di sini kita tulis 19,800 lah. Okay, so di bawah land, okay, opening balance dia 19,800. Okay, and then next kita ada investment property ya. Investment property ni this is not a PPE ya. Investment property dia tak sama dengan PPE. So investment property ni kita boleh masukkan terus dalam SOPI. Okay, under non-current asset. Masukkan terus bawah SOPI under non-current asset. So kita tulis sini investment property. Tapi kita letak dulu dia punya amount di sebelah 6,000 sebab takut ada adjustment. Mungkin ada increase or decrease in the fair value of investment property. So kita letakkan dulu amount di sebelah item. Alright, and then ARR. Okay, ARR ni 800,000. So kita masukkan dia dalam soci lah. So ini kira opening balance for ARR. So kita letakkan dalam soci. Okay, opening balance dia 800,000. Okay, and then we have investment. This is also a non-current asset. So kita letak dia di dalam SOPI lah. So kita pergi pada SOPI, tulis investment. Okay, so kita boleh letak terus dia punya amount dia di bawah kolom RM 256850. Okay, sebab biasanya there is no adjustment lah for investments. Investment property ada adjustment tapi investment jarang sangat
ada adjustment. So boleh letak terus amount dia di sebelah tepi lah. Okay, di sebelah under column RM. Okay, and then kita ada inventories. Okay, inventories ni is under current asset dalam SOPI. Okay, so kita letakkan di bawah current asset lah. Inventories 39,000, tapi kita letak dulu dia punya amount di sebelah item. Sebab biasanya ada adjustment lah for inventories. And then kita tengok pada last item, bank. Okay, so bank ni is a current asset. Okay, so kita letak dia dalam SOPI. Dalam SOPI juga under current asset. So bank ni pun amount dia kita letak di sebelah tepi item dululah. Okay, sebab takut ada adjustment nanti. Okay, so kita dah selesai masukkan all the items from the trial balance into the financial statements, right? So kalau you masukkan semua item-item daripada trial balance ni ke dalam financial statement, you dah dapat markah dah. Di situ you dah dapat markah, kan? Walaupun kita belum lagi buat additional information, maksudnya sebahagian daripada markah tu kita dah dapat, kan? So jangan sekali-kali awak tinggal soalan publish ni, sebab dia mudah nak dapat markah actually ya. You masukkan saja item-item ke dalam financial statement, ke dalam correct financial statement, correct statement, you dah you dah dapat markah, kan? Itu belum buat dia punya additional information lagi, kan? So kalau buat additional information ataupun adjustment, then you akan dapat lagi lah extra marks, kan? Okay, so next kita akan tengok dia punya additional information. Alright, kita tengok yang number 1 dulu. Kat sini dia kata a bill and wholesale goods amounting to 80,000 made on 20th December 2020 was not recorded in the books, right? The customer had not made any payments for these goods. However, it is assumed that the closing inventory had excluded these goods accordingly, right? So yang ni berkenaan dengan bill and wholesale. Okay, bill and wholesale ni, okay, dia belum dia tak record lagi this amount 80,000 in the books lah. Maksudnya dia belum record lagi 80,000 ni sebagai revenue. Okay, for the year ended 31st December 2020 lah, right? Alright, tapi kalau according to MFRS 15, okay, bill and wholesale ni, okay, walaupun for a bill and wholesale, delivery of the goods have not been made to the customer, walaupun dia tak deliver lagi goods ni kepada customer, tapi entity dah boleh recognize, seller dah boleh recognize the bill and wholesale on the date of the contract lah, sebab dia buat bill and wholesale ni pada 20 Disember ini sebelum end of financial period, kan? Jadi bill and wholesale ni entity boleh recognize revenue ataupun sales sebanyak 80,000 ni lah for the year ended 31st December 2020 walaupun bill and wholesale ni dia sebenarnya merujuk kepada delivery of goods ni dia has not been made due to customers request entity ni dia belum lagi deliver goods bernilai RM80,000 ni kepada customer disebabkan oleh request from the customer, kan? So dia bukan sengaja tak nak deliver goods ni kepada customer tapi it is because of the request from the customer customer yang minta delay for the delivery of goods. So bill and wholesale ni maksudnya seller ni dia bill kan, dia dah billkan customer dah accept the bill ataupun invoice, okay, tapi barang tu dia belum deliver lagi kepada customer. That's why nama dia bill and hold. Tak deliver lagi kepada customer because of customers request. Alright, so walaupun begitu, company can recognize this sales amounted to 80,000 walaupun dia belum deliver barang kepada customer. Company dah boleh recognize sales sebanyak 80,000, alright. Dan dia juga kena recordkan lah. Dia kena recordkan account receivable jugalah sebanyak 80,000. Maksudnya dia kena tambah
sales 80,000. Dia kena tambah pada sales ataupun revenue 80,000 dan dia kena tambah juga account receivable sebanyak 80,000 lah, sebab dekat sini dia kata customer had not made any payment. Maksudnya dia kena increasekan juga account receivable. Alright. Cuma closing inventory kita tak perlu buat apa-apa adjustment sebab kat sini dia kata dia punya closing inventory ni dia dah exclude this good. Maksudnya dia dah memang tolak siap-siap. Daripada closing inventory dia dah tolak siap-siap kan. Inventory dah tolak siap-siap, maksudnya seolah macam dah jual lah barang tersebut kan. So yang belum buat adjustment lagi di sini adalah revenue lah. So revenue kita kena tambah. Okay. So revenue kena tambah sebanyak 80,000. Okay. Sebab sebelum ni dia belum record lagi. So this one can be recognized as revenue. So that means kita boleh tambah dekat revenue. Okay. Sebanyak 80,000 lah. So bill and wholesale ni company dah boleh recognize. That's why kita kena tambah dekat revenue 80,000. Okay. So tambah dengan 80 sinilah. Okay. Tambah dengan 80. Alright. And then kita kena tambah juga pada trade receivable sebanyak 80 sebab ni customer ni belum bayar lagi. So kita kena tambah trade receivable 80 lah. Alright. Okay. Okay, so kita dah settle additional information 1. Okay. Closing inventory kita tak perlu buat apa-apa adjustment sebab dia dah memang tolak siap-siap dalam closing inventory. Dan juga cost of sale kita tak perlu buat adjustment sebab since dia dah tolak closing inventory, so automatically cost of sale pun dah di adjust sekali. So kita tak perlu buat apa-apa adjustment for closing inventory dan juga cost of sale. Alright. Okay. And then number 2. Okay. Kita tengok additional information number 2. Okay. Kat sini dia kata on 25th February 2021, a customer who owed the company an amount of 440,000 was declared bankrupt. It was very unlikely that the amount would be recovered. Right? So this one is about bad debt. Okay, tapi kita tengok kat sini tarikh dia is on 25th February 2021, which is after the end of financial year. After the end of reporting date lah. Reporting date kita 31 December 2020. Okay, tapi this event occurred after the end of reporting date lah. After the reporting date. So this is adjusting or non-adjusting event. So this is supposed to be adjusting event lah. Kan? So because it is about bad debt. Since this event is relating to bad debt, so it is considered as adjusting event. So kalau adjusting event, kita kena buat adjustment lah dalam financial statement. Kalau dia non-adjusting event, kita tak perlu buat apa-apa adjustment. So yang ni event after reporting period. Okay. And it is an adjusting event. So kita kena buat adjustment. So kita buat adjustment dekat mana ni? This one is about bad debt. So kita kena tolakkan bad debt ni daripada trade receivable. Dan kena tolak daripada allowance for impairment jugalah. Alright. So kita pergi kat Shopee. Kita kena tolak lah daripada trade receivable ni. Okay. Bad debt. Sebab memang confirm amount ni kita tak boleh nak collect from the customer. So kita tolak dengan 440 kat sini, and then allowance for impairment pun kita kena tolak dengan 440. Alright, okay. So done. Alright, and then next item kita tengok next information number 3. Okay. Okay, dia kata kat sini the following is the information related to the PPE. Okay, no adjustment has been made for the property, plant and equipment for year ended 31 December 2020. So kita akan buat adjustment on PPE pula. So kat sini dia kata the company adopts revaluation model to account for its land. On 31 December 2020, the fair value of the land increased to 20,300,000. Alright. So ada increase in the fair value of land lah. So since dia guna revaluation model, so kita kena record
surplus on revaluation lah dekat sini kan. Sebab dia punya fair value of land tu dah meningkat kepada 20,300,000. Kalau kita tengok dalam notes ni, okay, land ni pada apa ni, opening balance of the land ni 19,800,000 kan. Dia punya baki awal is 19,800,000. So kita kena naikkanlah value of land ni supaya dia menjadi berapa tadi? 20,300,000 kan. So kita kena naikkan value dia menjadi 20,300,000 on 31st December. Alright. So dekat sini kita kena tambah lagi berapa? So kita just ambil dia punya nilai 20,300,000 minus dengan 19,800. So kita kena tambahkan lagi dekat sini 500 lah. Okay. So supaya nilai dia at the end of the year dia jadi 20,300,000. Ya. So 500,000 ni kita tulis kat sini surplus lah. Ya. Surplus on revaluation. Okay. Alright. So ada surplus on revaluation of land sebanyak 500 dan kita akan record this one dalam ARR jugalah. Record dalam ARR. Okay. So kita pergi pada Soci. Okay. Dekat Soci ni ada ARR. So kita akan record di bawah ARR lah. Ya. Surplus on revaluation. Okay. 500 lah. So record letak di bawah kolom ARR 500. Okay. Alright, so kita dah selesai, okay, record on surplus on revaluation of land. So kita tengok the additional information yang berikutnya. Okay. Alright, so kita dah settle this one. Kita tengok yang ni pula. Okay. Dia kata sini, the building was depreciated based on straight line method over an estimated useful life of 50 years. So building ni depreciated using straight line method. So dia bagi useful life of the building is 50 years. So maksudnya kalau kita nak kira depreciation for the building, kita just ambil dia punya nilai cost, okay? Nilai cost divided by 50 years lah, kan? And then the plant and machinery were depreciated based on reducing balance method at the rate of 10% per annum. Okay? So plant and machinery ni kita guna reducing balance method for depreciation at the rate of 10%. So reducing balance method ni maksudnya kita kena ambil nilai cost minus accumulated depreciation, kan? Baru darab dengan 10%. And then the company adopts cost model to measure its building and plant and machinery. Alright. So untuk building, plant and machinery dia guna cost model lah. Alright. So mudah lah, ya. Untuk kita nak calculate dia punya depreciation, kan? Alright. So first kita akan calculate depreciation untuk building. Alright. So kalau depreciation ni dia under admin expenses lah. So kita pergi dekat Sopol. Okay. Di bawah workings ni kita boleh kira depreciation untuk building dululah. Alright. Depreciation for building. Depreciation for building. Kita just ambil dia punya nilai cost. Okay. Nilai cost dia boleh tengok kat notes pun boleh. Okay. Nilai cost of the building is 10 million. Okay. Ataupun nak tengok dalam soalan pun boleh. Okay. 10 million. Okay. 10 million kita bagi dengan 50 years lah. Okay. Bagi dengan 50 years. Okay. So kita dapat 200,000 actually, ya. So kita tulis sini 200. Okay, so depreciation for the building is 200. So kita boleh record depreciation ni dalam notes, right? So untuk charge for the year ni, okay, di bawah building kita letakkan dekat sini 200 lah. Okay. So kita masukkan nilai depreciation ni dalam PPE jugalah, ya. Satu dalam di bawah admin expenses. Okay, satu lagi kita kena letak dalam notes on PPE lah. So kita tulis kat sini charge for the year, letak dia punya amount 200 di bawah building. Okay. Alright, and then kita boleh calculate depreciation for
plant and machinery. For plant and machinery, okay, guna reducing balance method. Okay, dia punya depreciation rate dia is 10% per annum. Okay, tapi before that, kita tengok dulu. Okay, maklumat di bawah. Ada tak kaitan dengan plant and machinery? So, kita tengok dulu maklumat dekat bawah ni. Dia kata on 1st January 2020, okay, pada awal tahun lah. Pada awal tahun, one of the components of the machine was replaced by the company in order to increase the production capacity of the machine. Okay, the cost of the new component was 550,000 and settled by check. Okay, and then the old component was purchased on 1st January 2018 at 500,000. Okay, so kat sini dia bagi information berkenaan dengan replacement of component of the machine. Okay, so dekat sini the cost of the new component ni kita boleh capitalizekan lah, sebab dia meet the recognition criteria of an asset lah, sebab dia boleh increase the production capacity, kan? Dia boleh increase production capacity, and the amount also can be, the cost can be measured reliably. Alright, so di sini kita boleh capitalizekan, okay, the cost of the new component 550,000, kan? Jadi bila kita nak kira depreciation untuk machinery ni, kita kena campurkan sekali dengan cost of the new component ni, dan okay, dan kita kena tolak dengan accumulated depreciation. Okay, dan kita kena tolak dengan sebelum tolak dengan accumulated depreciation, kita kena tolak dulu dengan cost of the old component, kan? Sebab dia replace komponen baru dengan komponen lama tu, dia replace dengan komponen yang baru. Jadi kita kena tambah cost of new component, okay, dan kena tolak dengan cost of old component 500,000, kan? And then baru kita tolak dengan accumulated depreciation. Okay, so now kita nak kira depreciation untuk plant and machinery lah. Okay, so kita kena ambil kira juga maklumat berkenaan dengan replacement of machinery ni. So kita tengok pengiraan untuk depreciation of plant and machinery. Kita akan sama macam building tadi, kita depreciation kita akan letak di bawah admin expenses lah. So depreciation for plant and machinery. Okay, plant and machinery. So dia guna reducing balance method. That means kita ambil dia punya nilai cost. Okay, plant and machinery nilai cost dia kita boleh tengok dalam trial balance. Okay, nilai cost dia is, ataupun kita tengok dalam, kita boleh tengok juga dalam notes yang kita dah masukkan tadi, ya. So nilai cost dia is 8 million. 8 million. Okay, so kita tulis sini dia punya nilai cost dia 8 million. 8 million. Okay, so kita tambah dengan cost of new component. Okay, cost of new component. Cost of new component is 550. Okay, dan kita kena tolak dengan cost of old component lah. Sebab yang ni kita dah nak, because kita replace komponen lama dengan komponen yang baru. Okay, komponen yang lama tu kita dah boleh eliminate ataupun kita boleh de-recognize. So that's why kita akan tolak dengan cost of old component dekat sini. Right? And then kita kena tolak dengan accumulated depreciation. Okay? So kat sini madam boleh buat bracket dekat luar. Dekat luar pun kita boleh buat bracket. Okay? So this one, yang ni cost. Okay, cost of the machinery kita tolak dengan accumulated depreciation, buka lagi bracket. Accumulated depreciation tengok dalam soalan, okay, ataupun kita tengok dekat dalam notes pun boleh. Okay, dalam notes pun boleh kat sini. Accumulated depreciation untuk plant and machinery is 2168. 2168. Okay, so kita akan tolak dengan accumulated depreciation. Okay, 2168. Okay, dan kita kena tolak dengan accumulated depreciation of machinery ni. Okay, dia termasuk sekali dengan accumulated depreciation of the old component. Dia masuk sekali dengan accumulated depreciation of old component.
kan, yang kita buang tu. So kat sini accumulated depreciation ni 2168 ni kita kena tolak dengan accumulated depreciation for the old component lah, kan. Sebab apa ni, old component tu kita dah nak buang, okay, kita dah nak eliminate, nak di-recognize. So kita kena tolak dengan accumulated depreciation of old component. So ini 2168 ni accumulated depreciation of plant and machinery, termasuk dengan komponen yang kita nak buang tu. So kat sini kita kena tolak lah. Kita kena tolak dengan accumulated depreciation bagi komponen yang kita nak buang. Komponen lama yang kita nak buang lah. Alright, so dekat sini kita kena kira accumulated depreciation untuk all komponen tu, kan. So kita kena kira, kita boleh kira kat bawah ni lah. So kita tengok maklumat dalam additional information ni. Okay, actually all komponen ni dia beli pada 1st January 2018. Okay, at cost of 500,000. Maksudnya dia dah beli sejak 2 tahun yang lepas lah, kan. Sebelum dia replace pada 1 Januari 2020. Maksudnya dia dah guna komponen tu selama 2 tahun, kan. Sebelum dia gantikan dengan komponen yang baru pada 1 Januari 2020, kan. So dia dah guna untuk tahun 2018 dengan 2019, kan. So 1 Januari 2020 dia dah tukar dengan komponen baru. That means, okay, accumulated depreciation for komponen ni kita kena kira untuk 2 tahun lah. Since dia dah pakai komponen ni for 2 years already, kan. Sebelum dia replace pada 1 Januari 2020, kan. So kita akan kira accumulated depreciation for the old component untuk 2 tahun lah. So untuk year 1, okay, dia punya depreciation dia is apa ni? Yang ni sekejap, Madam tulis kat sini. Okay, this is actually depreciation for sorry, bukan depreciation, accumulated depreciation. Okay, ni accumulated depreciation untuk all component lah, ataupun all machine. So kita kata all machine, right? All machine, right? Okay. So for year 1, okay, kita kira dia punya depreciation untuk year 1. Okay, depreciation untuk year 1, since dia guna reducing balance method, kita ambil cost minus accumulated depreciation lah, kan. Darab dengan persen, darab dengan 10%. Tapi dekat for year 1, since dia baru beli, jadi kita just darab dengan, kita ambil dia punya nilai cost. Nilai cost dia 500,000. Okay, 500,000. So kita just darab dengan 0.1 lah. Darab dengan 0.1. Okay, so dapat 50,000 lah. Okay, so kita dapat 50,000. Okay. So ini depreciation untuk year 1. So untuk year 2 pula, year 2, okay, nak kira dia punya depreciation for year 2, kita ambil dia punya nilai cost 500. Okay, tolak dengan dia punya depreciation lah, tolak dengan accumulated depreciation. Sekarang ni accumulated depreciation ada sebanyak 50,000, kan. Dia punya accumulated depreciation sebanyak 50,000. Okay, so kita darab dengan 0.1. Okay, so kita dapatlah dia punya nilai dia kat sini 45k, right? 45k. Alright. Oops. Okay. Okay, so for year 1, depreciation for the old machine is 50k. Okay, for year 2, dia punya depreciation dia adalah 45k. So accumulated depreciation sudah terkumpul untuk kedua-dua tahun ni, total dia is 95k lah. 95 million. Alright. 95,000, sorry, 95,000. Okay, so di sini, okay, kita kena eliminate. Kita kena eliminate accumulated depreciation for the old machine lah, since kita dah nak disposekan dia. So untuk nak kira depreciation for plant and machinery ni, okay, ini dia punya nilai cost. Okay, nilai cost. Okay,
kos bagi plant and machinery campur dengan komponen baru, tolak komponen yang lama yang kita nak buang. And kita tolak dengan accumulated depreciation 2168. Okay, ambil daripada trial balance. And then kita kena tolak dengan apa nama ni, accumulated depreciation for the old component yang kita kira tadi, 95 million. Okay, 95,000, sorry, 95,000. Alright, okay, 95,000. Okay, kita tutup bracket. Okay, and then semua ni kita akan darab dengan 0.1 lah. Baru kita akan darab dengan 0.1. Okay, dia punya depreciation rate. Okay. Okay, so dekat sini kita nak kira depreciation for plant and machinery, kita ambil nilai cost minus dengan accumulated depreciation. Cuma accumulated depreciation dekat sini kita kena tolak dengan accumulated depreciation for the old machine. Sebab kita nak dispose, because kita dah nak dispose old machine, that's why accumulated depreciation ni kita kena eliminate. Kita kena tolak dengan accumulated depreciation bagi old machine. So kita kena tolak sebanyak 95,000 lah. So ini dia punya pengiraan dia lah. Ni untuk year 1. Depreciation for year 1, this is depreciation for year 2. Total accumulated depreciation is 95,000. So kita kira ni 8,000 campur dengan 550. Okay, tolak dengan 500, tolak dengan 2168, tolak 95. Okay, so semua ni kita akan darab dengan 0.1. Okay, so kita akan dapatlah dia punya depreciation for plant and machinery sebanyak 597. Okay, 597.7. Okay, 597.7. Okay, so ini madam kena adjustkan dia supaya dia ada perpuluhan lah. Okay, 597.7. Alright, so 597.7 kita akan record dalam SOPI. Okay, dalam notes. Okay, di bawah ni lah, charge for the year. So untuk charge for the year for plant and machinery ni, kita akan record nilai dia 597.7. 597.7. Alright, okay, so ni dia bundarkan pula. So madam just tambah dia punya perpuluhan. Okay, so charge for the year for plant and machinery will be 597.7. Okay, alright, and then as we all know, okay, mesin yang lama ni, okay, mesin yang lama, old machine ni, dia punya accumulated depreciation dia kita kena eliminate. Kita kena eliminate sebab kita dah nak dispose, because kita dah nak dispose komponen tu. Bukan nak dispose, kita dah dispose. Kita dah dispose komponen tu pada 1 Januari. Jadi, dia punya accumulated depreciation pun kita kena eliminate, kan? So dekat sini apa yang kita kena buat, alright, dekat dalam notes, alright, tadi kita kena di bawah plant and machinery ni, okay, kita kena tolak dengan cost bagi all component. Okay, so all component tadi dia punya cost dia is tengok balik, dia punya cost dia is sebanyak 500,000 lah. So kita kena tolak kat sini dengan 500. Okay, dia punya nilai cost kita tolak. And then dia punya accumulated depreciation kita kena tolak jugalah. So tulis sini disposal. Okay. So accumulated depreciation for all machine kita kena tolak. Tadi kita dapat dia punya jumlah accumulated depreciation is 95,000 lah. So kita kena tolak dengan 95 di sini. So yang ni kita tolak accumulated depreciation bagi all machine. 95,000. Okay, so kita dah recordkan dia punya disposal, okay, disposal of old machine dan juga disposal of accumulated depreciation. Okay, lagi satu, okay, since machine yang lama ni kita dispose, jadi bila kita dispose a PPE, okay, ataupun non current asset, kita kena kira juga dia punya gain or loss on disposal. So bila kita dispose sesuatu asset, we need to calculate, okay, whether there is a gain or loss on disposal as well lah, right? So kat sini
nak kira gain or loss on disposal. Okay, Madam tunjukkan dia punya calculation dekat sini lah. Nak kira gain or loss on disposal. Okay. So biasanya kita akan ambil dia punya nilai sales proceed, harga jualan dia. Okay, sales proceed tolak dengan dia punya carrying amount lah, kan? So sales proceed minus dengan carrying amount. Okay, untuk nak tentukan sama ada there is a gain or loss on disposal. Kalau sales proceed ni dia punya harga jualan lah. So kalau harga jualan lebih besar daripada carrying amount, asset yang kita dispose tu, okay, kita akan dapat gain on disposal. Tapi kalau sales proceed dia kurang daripada carrying amount of the asset yang kita dispose, kita akan dapat loss on disposal. Okay, untuk new machine ni, untuk old machine, new machine pula. Untuk old machine ni, okay, kat sini dia tak ada bagi tahu pun. Mesin tu dijual pada harga berapa, kan? Maksudnya memang mesin tu dibuang terus, kan? Mesin yang lama tu dia memang dibuang terus, dia tak jual pada at any prices, kan? So meaning to say that sales proceed dia dekat sini kosong lah, kosong, kan? Sebab dia tak jual pada, dia tak dispose pada nilai tertentu, kan? Dia tak jual pada harga tertentu. Jadi kosong lah sales proceed dia. Tapi carrying amount dia, so carrying amount ni kita kena kira lah. Carrying amount of the old machine tu, kita ambil nilai cost. Nilai cost dia adalah 500, kan? 500,000, so kita tolak dengan dia punya accumulated depreciation 95k, ya. So sini kita dah calculate dia punya accumulated depreciation, kan? Total dia 95k dekat sini. So kita nak kira carrying amount nya, kita just ambil nilai cost minus dia punya accumulated depreciation. Sekejap, so kita ambil, nak kira carrying amount, kita just ambil dia punya nilai cost minus accumulated depreciation lah. So di sini kita dah calculate dia punya nilai accumulated depreciation. Okay, so kita dapat kat sini, okay, kosong tolak dengan 500 tolak dengan 95. So kita dapat 405 lah. Kosong tolak dengan 405. So meaning kita dapat kat sini nilai dia negatif. Negatif 405. Okay. Negatif 405. So since kita dapat sini nilai dia negatif. Alright. Madam guna font yang besar sikit. So since kita dapat nilai negatif. Untuk apa ni? Gain or loss on disposal ni. That means. Okay. Okay. That means kita dapat loss lah. Loss on disposal lah. Sebab dia punya sales proceed dia kosong, ya. Tolak dengan carrying amount. Carrying amount dia banyak, 405, kan? Jadi kira rugi lah. Bila dia dispose that old machine, dia dapat rugi ataupun loss on disposal. Okay. So dia punya rugi dia kat sini sebanyak 405, kan? Sebab dia tak jual mesin yang ataupun komponen yang lama tu, dia tak jual pada harga tertentu, kan? So dia terus dapat rugi rugi bulat-bulat lah, sebanyak 405, kan? So apa ni, di sini kita dapat loss on disposal lah, sebanyak 405, sebab nilai dia kat sini negatif, kan? Jadi loss on disposal of the old machine ni kita boleh letak dia di bawah admin expenses lah, kan? So tulis sini loss on disposal, of old machine. Old machine. Okay, so nilai dia sebanyak 405. Okay. Alright. Okay, so kita dah settle yang tu. Okay, so actually kita dah settle semua maklumat on PPE. Alright, semua maklumat on PPE kita dah recordkan. Okay, and then kita go to next information number 4, right? Okay, additional information number 4. Kat sini kata the company adopts
the fair value model, okay, to account for its investment property. Okay, as at 31st December 2020, the fair value of the property was determined to be 6,500,000. No adjustment has been made to rectify the changes in fair value. So dia kata at the end of the year, the fair value of the investment property was 6,500,000. So cuba kita tengok dalam SOPI berapakah nilai IP investment property yang kita rekodkan. Kita rekodkan dalam SOPI ni nilai investment property 6 million. So kita kena adjustkan dia menjadi 6.5 million lah. Kita kena adjustkan dia pada nilai fair value at the end of the year. Kan? So kita kena tambahkan lagi dengan 500. 500,000. So kita tambah dengan 500 lah kat sini. Okay. So kita kena adjustkan investment property at the end of the year lah supaya dia reflect the fair value of the investment property at the end of ataupun on 31st December on 31st December 2020. So nilai dia pada 31st December 2020 is 6,500. Okay, 6,500. Okay, and then dan kita kena masukkan juga dalam SOPOL fair value gain ataupun increase in fair value of investment property lah, right? So kat sini Madam tulis fair value gain, fair value gain on investment property. Okay, so fair value gain ni sebanyak sorry. Bukan dekat admin expenses, tersilap kita record dekat di sini. Di sini di bawah kita boleh record di bahagian ni lah, di bawah selling and distribution expenses. Fair value sebab fair value gain ni dia bukan admin expenses. It is not under admin expenses. So kita record dia punya fair value gain on investment property. Alright, okay. So kita letak dalam SOPOL, okay, fair value gain on investment property. So dia punya fair value gain tu sebanyak 500 lah. So kita ambil nilai dia yang terkini, okay, 6,500 kan. So tolak dengan nilai yang sebelum ni lah, 6,000. Okay, so different dia adalah sebanyak 500. Okay, so kita kena rekodkan juga fair value gain on investment property dalam SOPOL. Right. So tadi kita adjust dekat investment property, kita tambah 500, dia jadi 6,500,000. And then kita kena rekodkan fair value gain, okay, on investment property sebanyak 500,000 juga dalam SOPOL. Alright, okay. And then, okay, kita tengok pada additional information number 5, right? Okay, number 5. Yang ni dia bagi information on net realizable value of inventory held at 31st December 2020 was valued at 37 million on 15 January 2021. Alright. Okay, ini pun this is actually about event after reporting period lah. Sebab dia bagi kat sini tarikh dia buat valuation of inventory ni pada 15 January 2021. That is after the reporting date. Kan? After reporting date. Since this information is related to the net realizable value of inventory, so this is also an adjusting event. This is considered as adjusting event. Sebab dia berkaitan dengan net realizable value of inventory lah. So kita kena tengok dalam SOPI berapa nilai inventory yang kita rekodkan. Closing inventory 39 million. 39 million. Tapi net realizable value of inventory, okay, on 15 January was 37,000. 37,000, right? So kita kena ambil nilai yang lebih rendah lah. That is 37,000. So this one is an adjusting event. So kita kena buat adjustment lah pada inventory. So kita kena tolak nilai inventory, reducekan dia. Okay, tolak dengan 2,000 lah kat sini. Tolak 2,000. Supaya nilai dia jadi 37,000. 37,000.
Okey, dan kita kena bila closing inventory berkurang, okey, kita kena tambahkan pada cost of sale. Kita kurangkan, kita tolak inventory 2,000, kita kena tambah pada cost of sale 2,000. Kalau closing inventory berkurang, cost of sale akan meningkat. So kita kena tambah dekat cost of sale sebanyak 2,000 lah kat sini. Tambah sebanyak 2,000. Alright. So tambah cost of sale sebanyak 2,000 kat sini. Okay. So kita dah settle information number 5. Now kita pergi pada next one. Okay. Information number 6. Kat sini kata on 14 December 2020, one of the customers sued the company for 100,000 due to injuries suffered while using an electrical appliances purchased from the company. Okay. In the opinion of the company's lawyer, it is possible that the company will be held liable. Alright. So kat sini apa nama ni? This one is related to MFRS 137. Provision contingent liabilities and contingent asset. Cuma dekat sini this event ni berkenaan dengan ada customer dia sue company ni. So there is a possibility company ni kena bayar lah. Kena bayar pampasan kepada customer ni. Right? So yang ni kita boleh relatekan dia dengan sama ada provision ataupun contingent liability. Kita boleh relatekan dia dengan provision ataupun contingent liability lah. Sebab dia melibatkan outflow of resources. Ada kemungkinan company kena bayar kepada customer ni lah. Right? So kita kena relatekan dengan provision ataupun contingent liability. Alright? So nak relatekan dengan provision or contingent liability, kita kena check sama ada first kita boleh recognize tak this event as a provision dalam financial statement. Kan? Nak recognize dia sebagai provision, kita kena tanya dulu kita kena tanya 3 soalan. The first, is there a present obligation? Yes. Ada present obligation dekat sini. That is legal obligation. Sebab ada customer ni dia saman. Saman company. Okay. So the customer has taken a legal action against the company. That means there is a present obligation which is legal obligation. Yang kedua, kita kena tanya soalan. Okay. Outflow of resources. Okay, is it probable or not? Kat sini, dalam maklumat ni dia kata, in the opinion of the lawyer, it is possible that the company will be held liable. Maksudnya, outflow of resources dia tu is not probable. It is only possible. Kan? It is not probable. Kalau possible tu maksudnya chances untuk company tu kena bayar pampasan ataupun saman kepada customer ni less than 50%. Kan? Lebih kepada dia tak perlu bayar. Alright? Jadi kat sini, dia punya kriteria yang kedua tu dia dah tak fulfill. Kan? Walaupun amount can be estimated reliably. Kan? 100,000 ni kita boleh estimate. Okay? Cuma dia tak meet the second criteria. Sebab outflow of resources dia is not probable. It's only possible. Jadi, untuk event ni kita tak boleh recognize dia sebagai provision dalam financial statement, but kita kena disclose dia as a contingent liability lah. Contingent liability dalam notes to the financial statement. So maklumat ni kita akan disclose di dalam notes to the financial statement as contingent liability. So kat sini, alright, kita pergi pada bahagian notes. Okay, di bawah PPE ni kita boleh tulis lah. Dia punya tajuk dia contingent liability. So Madam padam capital commitment ni. Right, so dia di bawah contingent liability. Kita akan disclose dia sebagai contingent liability. So kita boleh salin lah maklumat kat situ. Okay, on 14 December, kita salin je maklumat dalam additional information tu. Okay, one of the customers, sued the company. Okay, sued the company for so amount ni kita kena nyatakan RM 100,000 due to injuries. Alright, due to injuries suffered while using electrical appliance.
electrical appliance purchase from the company. Alright, purchase from the company. Okay, kita tulis setakat ni cukup. Right, tulis setakat ni pun dah cukup dah. Alright, so kita je salin daripada additional information 6 tu lah ya. Maklumat dia on 14 December, one of the customers sued the company for 100,000 due to injuries suffered while using electrical appliance purchase from the company ya. So kita tulis banyak ni pun dah cukup dah ya. So tak perlu nak nak salin sampai habis lah ya. So kita salin information ni dah memadai. Alright. Okay. So maklumat yang additional information 6 tadi kita akan disclose dia sebagai contingent liability dalam notes to the financial statement. So kita akan tulis macam ni lah ya. Di bawah di dalam notes to the financial statement ya. So tajuk dia contingent liabilities. Alright, and then kita tengok last additional information number 7. Okay, yang ni dia bagi maklumat on tax expense. Alright. So tax expense for the year was estimated to be 7,500,000. Okay, so kita akan rekodkan tax expense ni dalam SOPO lah. So kat dalam SOPO ni kita dah tulis set income tax expense. So kita buat dalam bracket 7,500. Tutup bracket. Alright. And then kita akan comparekan income tax expense ni dengan amount yang dia tunjuk dengan taxation paid. Dengan amount taxation paid dalam trial balance. Taxation paid dia 7.2 million. Yang ni yang dia dah bayar. Tapi income tax expense dia 7,500,000. Maksudnya dia ada lagi 300,000 yang masih belum bayar. Kan? Dia masih ada 300,000 yang masih belum bayar. So yang tu kita masuk under current liability lah. Dia jadi tax payable. Alright. So kita pergi pada SOPI under current liability. Kita record sini tax payable. Okay, dia ada hutang lagi. Dia ada hutang lagi sebanyak 300,000 So kita dia punya pengiraan dia kita ambil 7,500,000 minus dengan 7 million berapa tadi? 7,200,000. Okay, 7,200,000. Okay, so dia ada hutang lagi 300 kat sini ya. Okay, so dia punya tax paid dia 7.2 so kita ambil dia punya income tax expense yang banyak tolak yang sikit lah ya. 7.5 7,500 tolak dengan 7,200. So 300 ni dia punya tax payable lah. Alright, dan kita jangan lupa rekodkan pada income tax expense ni, okay, 7,500 kita kena tolak. Right, so selesai. Selesai dah, kita dah go through semua adjustments ataupun semua additional information kita dah go through. Now kita akan selesaikan satu persatu lah. Kita punya SOPO, kita settlekan kita punya SOPO dulu. Okay, so SOPO ni kita boleh kira lah. Kita punya nilai revenue 410,390. Okay, tambah dengan 80. Oops, 410. 390 tambah dengan 80. So kita dapat 820,860. Sorry, madam tu salah tekan. Lagi sekali ya, 410,390 campur dengan 80. So kita dapat 410470 410470. Alright. And then cost of sale, okay, 209,000. Okay, tambah dengan 2,000 kita dapat 211,000 lah. So cost of sale kita kena tolak ataupun buat dalam bracket 211,000. Okay. So kita boleh kira kita punya gross profit di sini. Okay. So gross profit kita is 199,470. Alright. And then kita kira kita punya total admin expenses, tengok pada working one. Okay. So kita kira kita punya total admin expenses di sini kita dapat 80068. Actually dia ada perpuluhan dekat sini ya, sebab ni ada 597.7. So madam adjust kat sini.
Okay, so dia punya total admin expenses ni, alright, actually 8067.7. 8067.7. Alright, so kita akan record kat sini. Okay, admin expenses. Okay, kita buat dalam bracket lah. Sebab dia expenses kena tolak 8067.7. Put in bracket. And then selling and distribution expenses ni tak ada apa-apa adjustment. So kita boleh letak, kita boleh salin balik nilai dia 17,020. Put in bracket juga. Alright. And then fair value gain. Alright. So now kita boleh cari kita punya operating profit. Operating profit kita 102,882.3 actually. So 102,882.3 lah. Alright. Ni kita punya operating profit. Madam buat garisan dulu. Okay, buat garisan sini. Alright. So operating profit kita sebanyak ni. Alright. And then finance expenses pun kita tak ada apa-apa adjustment. So kita just salin balik 2835. Okay, buat dalam bracket. Okay. Investment income, right? Tak ada apa-apa adjustment. So kita cari kita punya profit before tax. Profit before tax kita, jumlah dia semua sekali 10587.3 actually. So 10587.3. Alright, so kita tolak dengan income tax expense. So kita dapatlah profit for the year. Profit for the year kita kat sini. Oops, sorry. Profit for the year kita kat sini is 93087.3. Right? 93087.3. Right? And then other comprehensive income ni kita masukkan tadi, kita ada surplus on revaluation of land. Surplus on revaluation of land lah. Alright, kita ada sebanyak berapa tadi? 500 So tadi kita ada apa ni, dia punya dia punya fair value at the end of the year is 20,300,000. Okay, so kita tolak dengan dia punya nilai kos ataupun fair value sebelum tu 19,800. Okay, so kita dapatlah dia punya surplus dia sebanyak 500. Right, yang ni kita boleh refer pada notes to the financial statement lah. Dia punya dalam notes to the financial statement tadi kita letak dia punya nilai surplus sebanyak 500 kan. So kita ambil nilai at the end of the year, fair value at the end of the year, tolak dengan nilai sebelum tu lah, nilai cost sebelum tu 19,800,000. So kita dapat dia punya surplus on revaluation sebanyak 500. Okay, and then kita calculate total comprehensive income for the year. Okay, 93587.3. 93587.3. Alright. So kita dah settlekan kita punya sopot. Okay, tapi kita jangan lupa masukkan profit for the year ni 93087 ni kita kena masukkan dalam Soci. Right, masukkan dalam Soci. Right, tulis kat dalam Soci ni profit for the year. Okay, di bawah column return profit. Okay. Okay, tadi berapa tadi? 93087. 93087.3. Right? 93087.3. Okay. Alright. So kita selesaikan kita punya Soci pula. Okay, tadi Sopo dah settle. Okay, kita selesaikan kita punya Soci di sini. Okay, dia punya ordinary share, dia punya baki akhir dia. Okay, 385,000. ARR 1,300. Return profit, dia punya closing balance dia 133,341.3. Alright. So total dia kat sini 519,641.3 lah. Right. So Soci ni kita boleh masukkan dalam Sopol. Alright, kita dalam Sopi ya, di bawah owners equity lah ya. Soci kita masukkan nilai ordinary share ni 385,000 dalam Sopi, right?
So dekat bawah equity, share capital, kita ada tadi 385,000. Okay. And then reserve, okay, reserve, kita campurkan dua-dua ni, ARR dengan retain profit, kita dapat 134,641.3. 134,641.3. 134,641.3. Alright, okay. So total hilang pula dia punya ni. Okay, so 134,641.3 lah. Jadi total owners equity kita 519,641.3 lah. Okay, dia mesti tally dengan jumlah soci di sini ya. 519,641.3 dia mesti tally lah. Alright, so kita dah settlekan kita punya soci dan dah transferkan dia punya nilai dalam Shopee di bahagian equity tadi. Alright, okay, so now kita settlekan kita punya Shopee pula. Settlekan kita punya Shopee. So kita akan masukkan carrying amount untuk PPE. Kita pergi pada notes. Okay, dalam notes ni kita akan cari carrying amount, okay, for each PPE lah. Okay, untuk land dia tak ada depreciation, so dia punya carrying value, carrying amount dia 20,300 jugalah, since dia tak ada depreciation. And then untuk building, okay, kita cari balance accumulated depreciation, okay, at the end of the year. Okay, dia punya total dia is 2,200, 2,200, okay, kat sini. And then dekat sini dia punya jumlah kat sini sepatutnya ada point 2670.7. So kita cari closing balance untuk accumulated depreciation for building, okay, kita dapat nilai dia sebanyak ni. Alright, dan untuk plant and machinery kita dapat nilai dia sebanyak ni lah. Ini closing balance for accumulated depreciation. Now kita boleh cari carrying amount. Carrying amount untuk building dan juga plant and machinery lah. Alright, so for building, dia punya carrying amount dia is 7,800. Kita ambil dia punya nilai cost at the end of the year ni, tolak dengan accumulated depreciation. Cost minus dengan accumulated depreciation, kita dapat 7,800. Okay. And then untuk plant and machinery ni pun sama juga, kita ambil nilai dia punya nilai cost at the end of the year 7,500. Kita tolak dengan silap sini. Okay, untuk plant and machinery ni, okay, sebenarnya ada satu yang Madam tertinggal dekat sini. Ada satu benda yang Madam tertinggal dekat sini. Okey. Ada terlepas pandang satu item kat sini. Kalau awak tengok pada additional information number 3 ni, okey, dia ada beli new machine kan. Dia ada beli new machine at a cost of 550,000 pada 1 Januari 2020. Jadi yang ni kita lupa nak masukkan. Madam lah tak ingat nak masukkan cost of new machine. Alright. So kita kena masukkan lah. So tadi bila tengok pada notes ni baru perasan yang disposal masuk, tapi yang baru punya tak masuk. So kita kena letak kat sini addition lah. Addition. So tertinggal tadi sepatutnya kena masukkan kat sini addition. 500 berapa nilai dia? 550. Sekejap, kita tengok balik dekat soalan. 550. Okey. So kat sini dalam soalan ni dia kata, okey. Dekat sini dia kata the cost of new component was 550,000 and settled by check. So kita kena buat adjustment pada bank jugalah.
Alright, sebab dia beli dengan menggunakan cek, sebab benda ni belum lagi direkodkan. Ya. Jadi, selain daripada kita kena tambah nilai cost of the new machine tu dekat dalam note suruh financial statement kat sini, addition tambah lagi 550 pada nilai pada plant and machinery. Satu lagi kita kena adjust dekat dalam Shopee. Dekat bank ni kita kena tolak. Kita kena tolak dengan 550. Tolak dengan 550,000 lah. Ataupun tulis sini 550. Alright. Okay. So, baru selesai. Ya. So, sorry. Madam baru perasan dekat bahagian ni, bahagian apa nama? Plant and machinery ni ada disposal saja. So, tak ingat nak letak yang new machine. Ya. Cost of new machine ni sepatutnya kita kena tambah lah dekat sini. Ya. So, bila kita jumlahkan, okay, dia punya apa? Closing balance, okay, untuk plant and machinery ni is 8050 lah. Okay, 8050. So, kita tolak dengan closing balance accumulated depreciation 2670.7. So, kita dapat berapa? 8050. Okay, tolak dengan 2670.7. So, kita dapat 5379.3. Okay, 5379.3. Alright, okay. So, yang ni madam tambah balik dia punya decimal place. Right, okay. So, kita ambil dia punya nilai cost at the end of the year. Tolak dengan accumulated depreciation at the end of the year. Kita akan dapatlah 5379.3. Right, so total carrying amount of PPE ni 33479.3. Okay, 33479.3. So, yang ni lah kita akan masukkan dalam PPE dalam Shopee. Right, kita masukkan dalam Shopee. Okay, di bahagian PPE ni lah. Alright, berapa tadi? 33479.3. 33479.3. Right, so kita masukkan dia punya total carrying amount tadi dalam Shopee lah. Madam check balik. 33479.3. Right, okay, so ni kena tambah dia punya decimal place. Okay, so bahagian non-current asset ni kita dah selesai. Now kita settlekan bahagian current asset. So kita cari total trade receivable 49,500 campur 80. Okay, tolak dengan 440, kita dapat 49,140 ya. 49,140. Alright, and then kita tolak dengan allowance for impairment. Okay, 1980 tolak dengan 440, kita dapat 1540. This one kita kena tolak lah. Okay, 1540. Tolak. Alright, and then inventory kita dah letakkan dia punya nilai dekat sini 37,000, and then bank, okay, 196,502 tolak dengan 550. So, kita dapat nilai dia 195,952. 195,952. Alright, okay. So, kita dapatlah apa nama ni. Sekejap. Okay. Total asset kita ni, right? Madam buat balik sebab ni silap amount dia kat sini. Ni this one silap, okay. Kita punya total asset ni, okay, kita kira balik, okay. Kita dapat nilai dia 577,381.3. Alright, so ni madam kena tambah decimal place. So total asset is 577,381.3. Kita tengok sama tak dengan total owners equity and liabilities. Alright, so ini total equity dah settle, okay, long term loan pun dah settle. Alright, so kita tengok, okay, yes, jumlah dia sama dengan total asset, jumlah dia sama dengan total owners equity and liability. Cuma kat sini madam kena tambah decimal place lah. So total asset kita dah sama dengan total owners equity and
liabilities 577381.3. Okay, so selesailah kita punya publish financial statement ni. Right? Okay. So itu sajalah ya discussion kita berkenaan dengan apa ni publish financial statement. Okay. Question 1 final assessment July 2021. Right? So hopefully you all semua faham okay macam mana cara untuk kita nak sediakan publish financial statement lah. Okay, mengambil kira semua adjustment yang diberikan. Alright. So thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.